New study makes controversial weather tweaking idea more realistic. Just to see this diagram. Is it visible? Do I need to zoom? Just to see this diagram, I'll tell you. So, these are the generally geoengineering techniques are rising. Why geoengineering techniques are important? Because of the climate change. So, climate change valla general aim avutundi, there is an increase in heat, right? Geography in andarki at least not yet started. In geography there is a concept called heat budget. In geography there is a concept called what? Heat budget. How much is incoming solar radiation? That solar radiation need to be radiated back into the space. This is the overall concept of the heat budget. So దీనిలో ఏంటంటే ట్రాపింగ్ కొన్ని ఏరియాస్ లో ట్రాప్ అవుతుంటది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇది. Is it visible, right? Fine. So here it is land, right? Next here is stratosphere. Next this is space. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాని మీద ఒక రైస్ పడినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? Generally, yes, right? This is the basic concept of the heat budget. You need to bring again those radiation from the solar back into the atmosphere, right? So solar radiation, incoming solar radiation is short wave or a long wave? So who have completed geography, they need to tell me. Is it a short wave or a long wave? It is a core of geography. So remember, any time incoming solar radiation is short wave. Incoming solar radiation is short wave. Outgoing is long wave. Very important. This is the core. Just remember, ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఇది ఈజీ అవుతుంది. Right. Now what is happening is, due to this climate change, there is increasing in the temperature. Temperature means increasing in the heat. So to counter that heat, to reduce that heat, generally clouds act as a reflecting agent, right? Clouds act as a reflecting agent. Now what they are doing is, they are creating a kind of artificial clouds. They are creating what? A kind of what? Artificial clouds. If you create an artificial clouds, so cloud ki form avdaniki, there is a key thing that is called aerosol. If you know the geography, key thing ఏం లేదు, aerosol అంటే ఒక చిన్న డాట్, దీని చుట్టూ కండెన్స్ అవుతుంది వాటర్. ఇలా చిన్న కండెన్స్ అయ్యి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఇలాంటివి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ లోకి దీని చుట్టూ వాటర్ ఫార్మ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఆర్టిఫిషియల్ గా రిలీజ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ రిలీజ్ ఇట్ ఆర్టిఫిషియల్లీ, సో దెర్ ఆర్ లాట్ నెంబర్. ఇఫ్ వీ రిలీజ్ థింగ్, ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఎ క్లౌడ్, రైట్? If there is a chance of forming a cloud, these rays will be reflected back, right? Nature chesedi cloud making. We humans, using technological advancement, we are doing what? These kind of things. For what? To reduce temperature, means to heat, to cool down, right? This is the core theme. So ilanti technologies మనం ఎందుకు చేస్తాము? This geoengineering technologies to balance the heat budget. Right? It means to reducing the temperatures, making the surface cool down, earth surface. మనం బతకడానికి బాగుండాలా వద్దా? Fine. This is the overall theme. Fine. Coming to here, see here. Stratospheric Aerosol Injection. So stratosphere, there are layers in atmosphere. తెలుసా? Tropo, strato, meso, exo. తర్వాత స్పేస్, సన్ వెళ్ళి ఏం చేస్తారు మీరు? ఆడుకొని వస్తారా? ఫైన్. స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ ఏరోజోల్ ఇంజెక్షన్. సో ఇంజెక్షన్ వేస్తున్నారు లేదా? ఎవరికి? స్ట్రాటోస్ఫియర్ కి. ఆ ఇంజెక్షన్లో ఏం పెట్టారు? ఏరోజోల్స్ పెట్టారు, అంతే. నథింగ్ మచ్ హియర్. దెర్ ఇస్ ఎ లేయర్ కాల్డ్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఇన్ దిస్ లేయర్ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ సమ్ ఏరోజోల్స్. ఫర్ వాట్? క్రియేటింగ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ వాటర్ టు రిఫ్లెక్ట్ that rays back into the atmosphere. That is the core thing. Fine. So stratospheric aerosol injection is a geoengineering method to cool the earth by injecting reflective aerosols like sulfur particles into the stratosphere. It mimics what? Cooling effect of
Volcanic eruptions. So volcanic eruptions. So what are the main constituents or gases from the volcanic eruptions? Any idea? Multiple things are coming, but apart from that, water vapor is also a gas, right? Water vapor is also a gas coming from where? Volcano. It means that again water vapor form aithe paiki aithe cloud form avudda avada. It means that again reflecting back, right? So దాని నుంచి టెక్నాలజీ తీసుకొని they have developed the stratospheric aerosol injection. Fine. Aerosol reflect part of the sunlight back into the space, reducing the global surface temperature. How it works? Inspired by the volcanic eruption that naturally cooled. Same thing I have already told you. But remember this one: challenges and risks. Very, very, very important. So there is a chance they may ask, because technological advancement, it is not 100% into the being, right? 100% మనం రోజు వాడుతున్నామా దీన్ని? No, right? Are we using it daily? Yes or no? No means there are some challenges, right? So that challenges in different things. For example, technical, environmental, right? Technical, environmental and geopolitical and ethical. ఎప్పుడైనా సరే ఇలా divisions ఉండాలి. When we are writing our answers, there should be some different divisions, right? Coming to here, first one, technical, high altitude delivery, stratospheric లోకి వేయాలి అంటే there will be technological crisis, right? Next one, effectiveness depends on the ఏ particle పెడుతున్నాం, which location we are targeting. Do you have idea? Space అంతా మనకు ఐడియా ఉందా? No, right? Next one is what? Potential that uneven climate effects. So environment, risk of delayed ozone layer recovery, increased, very, very, very important. Acid rain and monsoon distribution. Next, last is very important, ocean acidification. Next, global effects, even only one country na పక్కకి ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఫైన్, వీఆర్ డూయింగ్ అవసరం లేదు, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ వేర్? అరుణాచల్ ప్రదేశ్. కంటేజియస్ బార్డర్ ఇస్ మయన్మార్, రైట్? సో ఒక బార్డర్లో మనం వేస్తున్నాం. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఆ క్లౌడ్ అక్కడే ఉంటుందా, పక్క సైడ్ కూడా వెళ్తుందా? వెళ్ళొచ్చు కదా. సో ఇట్ మీన్స్ క్రియేట్ టెన్షన్, రైట్? ఒక కంట్రీతో పక్క కంట్రీ కూడా విల్ బి ఎఫెక్ట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, నో global governance over geoengineering. So moral hazard may reduce the urgency to cut emissions. So very, very, very important. Remember what are the aerosol types we need artificial ga pump chesedi. Entavi first one is sulfur dioxide. Next one is calcium carbonate, titanium dioxide, aluminum oxide, water vapor and salt particles. Very, 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 very important. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతున్నాడు, ఈ టెక్నాలజీ వాడుతున్నప్పుడు విచ్ ఆర్ ద కెమికల్ ఏజెంట్స్ విచ్ యూ పంప్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. లాస్ట్ 2025 అడిగాడు, 2023 అడిగాడు, 2021 అడిగాడు. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ జియో ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. లాస్ట్ డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్. నౌ అది ఆ టైంలో న్యూస్లో ఉంది. దిస్ టైమ్స్ ఇన్ న్యూస్, రైట్? ఫైన్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్? Sulfur dioxide, calcium carbonate, titanium dioxide, aluminum oxide, water vapor. So if you see the sulfur dioxide, this is the main cause of acid rain, right? Got it? So nothing much here, right? So take your time, go home, invest in single thing. This will 100% will give you an extra mark. 2 marks chances untai next year ki. But I'll just brush it up. First one is very important. These are geoengineering techniques which we generally use. First one is, we already know, right? ఇప్పుడు మనం చదువుకుంది stratospheric aerosol injection. Next one is marine cloud brightening. It means what? Just based on the name, I have already told you the concept. Marine cloud brightening. What does it mean? On ocean, there are also formation of clouds, right? So land మీద ఎక్కువ రైన్ పడుతుందా, ఓషన్ మీద ఎక్కువ రైన్ పడుతుందా? According to the geography, conceptual, rainfall is more on land or on ocean? On oceans. Remember the single point. There is more rainfall on where? Oceans, right? So what you are doing here, దాని మీద క్లౌడ్స్ ఉంటాయా, వాటిని కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నాం. It means what? Again reflecting it back, right? Marine cloud brightening technique. It is a geoengineering technique. So spraying fine sea salt into the marine clouds to increase the reflectivity and the persistence. Next one, cirrus cloud thinning. There are clouds ఉంటాయి. There are type of clouds. Clouds మీకు ఐడియా? మీకు అవ్వలేదు కదా? ఫైన్.
There are types of clouds, cumulonimbus clouds, cirrus clouds, ఇలా types of stratospheric, what multiple strato clouds, altocumulus, altonumulus, there are n number of clouds. There are a different type of cloud, that is cloud what? Cirrus cloud. So ఈ cirrus cloud ఏం చేస్తున్నాం మనం? Thinning. So injecting ice nuclei to reduce the cirrus clouds that trap the heat. Right? Ultimately ఏం చేయాలి మనం? జియో ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ మనం దేనికి వాడుతున్నాం ఇప్పుడు? టెంపరేచర్ తగ్గించడానికి, అంతేనా? టు కూల్ డౌన్ ద అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పేస్ బేస్డ్ రిఫ్లెక్టర్స్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్పేస్ బేస్డ్ రిఫ్లెక్టర్స్. ఎస్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? సర్ఫేస్ ఆల్బెడో ఎన్హాన్స్మెంట్. వాట్ ఈస్ ఆల్బెడో? రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్. సన్స్ రేస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ నే ఆల్బెడో అంటాం. ఫైన్. రైట్, వాట్ యూ ఆల్రెడీ నో దిస్, రైట్? వైట్ రూఫ్ టాప్స్, ఇంటి పైన వైట్ పెయింట్ వేస్తారు, ఐడియా ఉందా? వై? తెల్లగా ఉంటుందనా, చల్లగా ఉంటుందనా? రెండు ఒకటే కదా, కరెక్టే కదా. తెల్లగా చల్లగా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ రియాలిటీ, ఫ్యాక్టే కదా అది. దెన్ వై ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్? బ్రైట్ పేవ్మెంట్స్ అంటే తెలుసా? పేమెంట్ మీన్స్ రోడ్, రైట్? పేవ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? రోడ్స్. రోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as what? Pavements. Fine. రిఫ్లెక్టివ్ క్రాప్స్ ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అవన్నీ. నెక్స్ట్ వన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ రిఫ్లెక్టివ్ బెలూన్స్. సో కొంత ఏరియాకి తీసుకెళ్లి కొన్ని బెలూన్స్ పెట్టేస్తారు. దిస్ ఎ ప్రజెంట్ జరుగుతున్న టెక్నాలజీ. డెజర్ట్ ఆల్బెడో మోడిఫికేషన్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? మెరైన్ సర్ఫేస్ ఫోమ్స్ మైక్రో బబుల్స్. సో ఇవన్నీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దీస్ ఆర్ విచ్ టెక్నిక్స్? జియో ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్. అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? Reduce the heat temperature, right? Fine. So see this question. What are geoengineering techniques? Discuss the role in mitigating climate change with special reference to what? Psi. Psi. Psi తెలుసా మీకు? Do you know Psi? Who is that Psi? Fine, fine. Geoengineering refers to large scale deliberate. It is deliberate, not deliberate. పని కట్టుకొని చేస్తున్న పనే కదా ఇది. Deliberate interventions in the Earth's climate systems aiming at countering climate change or offering global warming. Right. Types of geoengineering ఇందాక మనం చెప్పినవి మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా రాసేయచ్చు. Techniques and types. Solar radiation management. ఇవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవల్. జస్ట్ సీ దిస్. డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ ఉందా? This was last year question. Bioenergy carbon 2021 question. Marine, this is an present thing. This may expect this year. EV 2 times అడిగేసాడు ఇప్పటికి. 2025 పేపర్ ఓపెన్ చేయండి, you can see this question. This was already told in my RRP revision environment class. Fine. Space based methods. So ultimate conclusion ఏంటి? Geoengineering techniques like Psi might provide temporary cooling. They cannot address the ocean acidification and carry substantial risks. Most scientists emphasize that geoengineering should only be considered as a complement. As what? Complement, not the element for aggressive emissions reduction and adaptation. So ultimately మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ultimately we need to use just as what? Complement, not as a. అంటే ఎవరు చేయాలి జనరల్గా ఈ పని? సో క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించాలంటే హూ హ్యాస్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? అంటే మనం చెయ్యం, మనకు అవసరం లేదు, అంతేనా? అల్టిమేట్లీ మీరే ఎఫెక్ట్ అయ్యేది. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కార్స్ వస్తాయి, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గో ఇన్ ఏసీ అండ్ కమ్ ఇన్ ఏసీ, ఎవ్రీ టైం ఫుడ్ అంతా ఉంటుంది. నార్మల్ పీపులే కదా సఫర్ అయ్యేది అల్టిమేట్లీ, రైట్? సో ఎవరికి ఫస్ట్